Assalamualaikum kelas. Bay natatakal etam das time pangayan quadratic function maka equation. Sa batinaan, review tam pabalik. Ma-video ito. Quadratic functions is a second degree polynomial function of the form f of x is equal to ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are real numbers and a should not equal to 0. Every quadratic function has a U-shaped or an inverted U graph called a parabola. So, quadratic function to highest exponent na second degree ya, diba? Sa highest exponent na second degree. Coefficient or constant a, b, makasi real numbers sigam. Okay, they are real numbers. Hati na ya nito a should not equal to 0. Leading coefficient na mbal dapat 0. Okay? Bang leading coefficient na 0, so hati na 0 anu tam ya x squared tam. So dapat mbal 0 yung coefficient na. Okay? So as tanda bimi to my example. So ya highest exponent na is 2, di ba? So pag tanda bina 2 ma given function. Example na quadratic function. But dito to. Okay? Ma quadratic equation sab, di ba magsabdi sigama? Quadratic equation is a mathematical statement that equates a quadratic expression to 0. It is typically written in the form ax squared plus bx plus c is equal to 0. Where a, b, and c are constant with a should not equal to 0. So, dalawa ro no, makaya a, b, and c leading coefficient na 2 dapat ambal 0. Pero pag bidan si galam, quadratic equation 2, andabi ma example no? Andabi ma ito ma example. So example tam 2x, ya highest na is 2x squared. So example ito quadratic equation, pero andabi niya equals na ito, di ba? Na-equate ya function, ya expression to na-equate ya ni 0. Di ba? So by din sinili, andabi pabalik ka. Di ba? Min dito, ito y ham niya 0 na. Kamemon function ito mito. Okay? Pero ito bali ano lang, variable lang ni use. Pero tanda bisab mito ma quadratic equation, andabi niya na 0 na, di ba? As stated may tuma, meaning na that equates a quadratic expression ni 0. Di ba? So ito elaya pagbidaan quadratic equation maka quadratic function. Ito yabanan examples, no? Maka non-examples of quadratic equation. So tandabi from number 1, x squared plus 9 equals to 0. Mito mas number 2, x squared plus 2x plus 6 is equal to 0. So, andabi banan exponent na lu highest exponent na highest exponent na lu 2, di ba? Sorry, ito ano ya x square ya. Ito. Yeah. So x square ya. Di ba? So, kamemon tandabi mito ma examples of quadratic equation. Highest exponent na is 2. Diba? Ya taas exponent na ng 2. So, anda bimito ma non-examples of quadratic equation. Mito, negative x is equal to 7. Highest na 1 do, diba? Ya variable na x2. 1 do ang highest exponent na. So, ati na, mbalik sa dia example quadratic equation. Number 2 to, ito sab, di ba? Highest na 1 do sab. So, bang 1 linear iya. Bang quadratic so by 2 exponent na. So, mbal do sab, no? Kasi non-example of quadratic equation. Sigam. Mito sab, andabi number 3, highest na 4, pasuno 2. Although, niya mito 2, so go, ma di ka expression 2,
anu taas 4. So ang niya kabiya example of quadratic equation. Okay? Kasi taas minaan is 4. Ya, taas minaan 4. So anda tama number 4 to 5x times x squared minus 3 plus 3 equals 0. So me to sab aho niya tanda bi me to x square. So go bang ni times e b ya 5x nan maka x square tahinang iya 5x cube. Diba? So tina mbaliya square. Diba? Taas ano na? Kasi cube ya, cubic function niya bang 3. So tina ang baliya. Kasi bang nita sa no again, balikan ko yung 5x times x square paluwas ito. 5x cube. Okay? So malas number 2. Aho, tanda biya, tagnaan na nan 2x square plus 2x cube plus 2x to the 4 equals 0. So, tanda biyaho, tagnaan 2x square. So, gayug ko nga ba din sini, highest na dapat 2 lang. Pero tanda bi may equation to niya 3, niya 4. Ya, banan exponent na. So, hati na, ambal iya. Kasi highest na is 4. Okay? So, ili.